Witwa Mbayahaga i Burundi yitwa Potere Mbayahaga. Mbayahaga uramusubiza iki muri aka kanya? Uretse gato ni bishop nkawe kandi baramunenga ko yinjiye muri politiki. Bishop nawe yibaza gusubiza. Mbayahaga bishop nkawe. Ni bishop nkawe. Ico nemera kintu kimwe. Umuntu afite uburenganzira bwo gutekereza uko atekereza akavuga ibyo yumva, ariko icyo ntemezanya n'abantu benshi bari mu Mbayahaga tugatuka umuyobozi. Nje sinemera gisegete. Yewe ndayishimiye simwemera kuko igihugu cyaramunaniye igitoro cyarabuze yarangiza igitoro cyabuze agafunga imipaka tikiburiwe ikigo cije mu gihugu Inzara kirabakubita. Rero bagomba kumva, ariko ntawe ugomba gutuka umuyobozi ngo avuge umuyobozi nabi ngo amwita amazina mabi. Ibyo ni amakosa. Ijambo nabwira twirwaneho MRDP M23 AFC bagomba kwishakira amahoro, ntawe uzoyaba. Niba batayishakira ntawe uzoyabagemurira kwibiryo cyangwa nk'imvungure cyangwa ibindi biryo bashatse. Bazoyashaka bayabone. Batwica bakadugira impunzi, bakaturya, bakadutwika, barangiza kudutwika tugahunga, twaje gutaha bakanga kudutaha. None urambira ngo wa muntu hari rongo ari mukuri, ari mu makosa kuko yahunze. Uwo yahunze niwe hayavugira. Nibagaruke baje hamwe n'abandi dushaka amahoro yiwacu. Abasisiyo abapasiteri b'abadivi banga gushikira M23 bagomba abo badivi batuma batumva badakundi wabo n'abadivi bavuye n'ikibazo yego ayo matorero iyo theology yavuye he itubuza gukorera bene wacu. Iyo rero ni imyumvire y'abapolitisiye b'abazungu batuyobesha. Kizagera ku Banyarwanda cyangwa abantu bari mu bice bitandukanye. Kizaba kiri ku nkuru nziza, n'ubu hari ibindi bimwe bihari no kuri Zion uhagiye wahasanga icyo gitabo. Wakibona biroroshe kukibona ugiye muri ayo masomero ko turashaka ko twagishana mu masomero atandukanye, muzakibona kandi kizafasha abantu benshi. Kirimo ubuhamya bwanje uko natangiye ubuzima, uko nabayeho, kabiriya byose navuze. Abantu bose bazabikurikirane, muzasomeye igitabo bizagufasha kumva yuko hari aho wova ukagera hanje. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. We have Africans who despise their boss and yet after they want the boss to promote them. Nobody ever promotes somebody who hates them and despises them. A person is paying you your salary, they're giving you a job, and after you insult them, and then you go and beg for your salary the next morning. I'm also dedicating you this book to you. We must learn. We must learn to respect people. I'm also writing another leadership book that explains about the word called honor. Cyangwa se kubaha. In Kinyarwanda, honor is not love or respect. Honor is to respect or to make somebody be respected. Serve them, speak well of them when in their absence. We have these funny Africans who will wake up, they are not educated, they insult the president, they insult the minister, and afterwards they come, can you give me a job? And they have closed up all their doors and then they want somewhere they close to be opened.
You are insulting the minister who has a pen ready to sign the bursary. tugire disipurine yo kubaha Let's have the discipline of honoring and respecting ubuzima people. buzahinduka. And then life is going to change. nanditse ikindi gitabo cyitwa ngo how to change your life no gute ubuzima bwawe bwahinduka. I also authored another book called How to Change Your Life. kuba nicaye hano tuvuga ngo never give up So now for us to be seated here talking about never give up ukubwira umuntu wese is to tell everybody. na Musinga waragiye inkaga ku kamasi And even Dr. Musinga who has reared cattle and also touched cow dung. ubu nyine yicaye kuri high table They are seated here on the high table of other extinguished guests. sobanura ko nawe ngo yicaye. Meaning you can also have a seat on the same table. reka tumukomere amashyi. Let's give him a hand clap. reka nsabe abayobozi bacu n'abavandimwe bacu bari hano Let me request our leaders and our brethren all here. imbaga yicaye hano hari abantu bashatse kugira icyo bavuga. And there are people in the audience who wanted to say something. hari igitekerezo kimwe cyangwa ikibazo cy'imfura namaze kwandikirwa hano. And they have already given me one of the ideas or thoughts they are thinking about. ariko turakira n'abandi bantu bashobora kugira icyo bavuga kuri never give up. hari abantu bapfuye bagasura bagasa n'abazutsi bagapfa bagasura bagasohoka. But also we are welcoming other people with compliments. We have people with great testimonies. They have died and also resurrected. They've come from difficult lives and backgrounds. Bishop Dr. Emmanuel Musinga hari ikibazo bakubajije. And Bishop, there is this question that was addressed to you. ibyo uvuga n'ibyo wandika birasa. What you speak and what you write, they are all the same. waba uryamye waba urota waba wicaye waba ugenda uvuga ko ukunda u Rwanda ukunda n'ubuzima bw'u Rwanda. Whether you're sleeping or whether you're walking, whether you are anywhere, you speak about how you love Rwanda. muri ubwo buzima bwose wanyuzemo ibyo ubuyobozi bwagukoreye ibyo waboneye mu gihugu u Rwanda rwita iki mu buzima bwawe. So in all these things you talk about that have took place in your life, what do you call Rwanda? What role do you play in your life? I can say in one word, Rwanda is a parent to me. igihugu A nation n'abayobozi and the leaders, iyo ari abayobozi beza if they are good leaders, bahinduka ababyeyi bawe they become your parents. kuko umuyobozi wese Because each and every leader, indangagaciro ziwe the values they have ni kimwe n'iz'umubyeyi are the same as the parents. ahingira abaturage They are going to serve the citizens akingura imiryango ku bwabo and open doors for them amenya uko babayeho. and know how they live. igihe napfushije papa atakiri ku isi When I lost my dad, bafashe responsibility yo kumbera umubyeyi. they took a responsibility to be my parents. none dore aho nicaye. Now look at where I'm still. none wongera ngo nicajwe n'ahangaha. And now you tell me, nicajwe n'ahangaha and I'm sitting here because n'abagabo bahagaze mu mwanya wa data. of the men who were in the place of my father. Now is my right time now to stand on their behalf. Ubu noneho ni igihe cyane cyo kugira ngo nanjye bahagararire. wow reka dukomere Imana amashyi. Let's give God a mighty clap for that. mbere y'uko tubarekura Before we can release you to go back to your seats, reka dusubire mu bantu. Yes. siko professor. Yes. iki ni ikiganiro ni igitaramo. this is just a concert like others. ku byo Dr. Musinga yavuze What Dr. Singer just said, n'abasomye igitabo cye and those who read his book, wakumva bihuye n'ubuhamya bwe mu ncamake mu munota umwe. in 1 minute, if you Thank you so much. My first question goes to Dr. Musinga. kibazo cyanjye ndakibaza Dr. Singer. And by the way, thank you for writing this. I think we run with especially growing young people, we need this, so it is very relevant. turagushimira cyane cyane nkatwe abantu batoya n'ibitabo gisa nk'ikitwerekeyeho cyane kandi kitubera umuyoboro. So the book is relevant to us and to the country at large. My question is, you talked about a dream. Could you give more shade, light on the difference between a dream and a vision? Your reference was on the King Jr., the loser. He was talking about a dream, but some of the things he talked about, he died before touching them.
in his speech, a dream, I see a dream, I see a dream. So that's why I wanted me to give a little difference between a dream and a vision. Then my second question goes to Professor. In his book, chapter 3, specifically on page 31, he's referring us that we should learn sometimes to people who has failed. Professor, do you think this is really relevant in our context? If someone has failed, should I spend my time going to his or her, seeking for advice? Please help me to understand this page. Thank you. Thank you so much. ndagira ngo ikibazo cyanjye cya mbere ntibaze Dr. Musinga ni ikibazo kigira kiti ndagira ngo uduhe itandukaniro riri hagati y'inzozi ndetse n'iyerekwa kuko twabonye yuko Martin Luther King Jr. yapfuye atageze ku nzozi ze kandi ijambo ryamuhoraga mu kanwa ryari ijambo rivuga ngo I have a dream mfite inzozi. Duhe itandukaniro riri hagati y'ibyo byombi. Hanyuma ikindi kibazo cya kabiri baza kukibaza Professor Izoza mu gitabo cya Dr. Musinga ku numero ya 31 haravuga ngo twigire ku bantu bagiye batsindwa mu buzima. Turibaza nk'abantu batoya abo bantu batsinzwe turabiga iki turabashaka iki n'iki geraho mu buzima cyadufasha. Murakoze. Thank you so much for your question. Urakoze cyane ku kibazo tubashije. To understand the dream or vision, kugira ngo usobanukirwe inzozi cyangwa se iyerekwa, it is to think ni ugutekereza and to have in your heart ndetse ukabigira no mu mutima wawe to go somewhere you have never been, kugira ngo ujye ahantu wowe ubwawe utarigera ugera, or to see something you have never seen. cyangwa se kureba ikintu utarigera ubonesha amaso. You may close your eyes, ushobora no guhumiriza ku maso, but your spirit, nyamara umwuka wawe umutima wawe you see somewhere you will be. ukagira ahantu ubona uzaba. That's your dream. icyo rero nicyo twita inzozi. Or to have something you don't have yet. cyangwa se ubwawe kugira ikintu kandi utaragitunga. You are dreaming to have something you don't have yet. ikintu urota kuzatunga nyamara utarakigira mu buzima You bwawe. are dreaming to have it. ariko ufite inzozi zo kuzakigira. You may achieve it ushobora kukigeraho or not. cyangwa ntukigereho. If you plan good, ariko iyo ubigambiriye, if you plan a good dream, iyo ugennye neza izo nzozi ukazitunganya, the dream is not of you. inzozi burya ntabwo ari izawe ku giti cyawe, It is generation. ahubwo inzozi ni iz'urubyaro rundi ruzanagukurikira. Every right dream rero kuri inzozi zose nziza kandi nyazo focus to the next generation. nazo zigenda zihererekanya ku rundi rubyaro ruzaza nyuma yawe. If you have the dream for yourself, iyo ugize inzozi zikwerekeyeho gusa, it's not a dream. izo ntabwo zitwa inzozi, It is desire. ahubwo ni icyifuzo bwifuzo. Like if you are dreaming to eat bruschetta when you go out here, reka dufate nk'urugero nk'iyo urota kujya kurya inyama zokeje usohotse hano, it is not dream. iyo ni inzozi zawe. It's just appetite for your stomach. ni uburyo ushaka kurya wumva ushonjemo mu nda. But if you are dreaming to build a school for the next generation, ariko niba urota kuzubaka ishuri abandi bazaza bakigamo, you are dreaming right dream for the next generation. icyo gihe urimo urarota inzozi nziza ku bazagukurikiraho n'abazagukomokaho. Let me touch a little bit for the next question. noneho reka ngire icyo mvuga gatoya ku kindi kibazo wabazije. How we learn, why we should learn the people who been failed. impamvu twigira ku bantu batsinzwe, We learn by mistake. twigira ku makosa bagiye bakora. Though if you repeat the mistake, ahubwo rero yuje ugasubiramo ikosa bakoze, that means you didn't learn why they failed. icyo gihe ntabwo uba warize neza impamvu batsinzwe. You will fail too. nawe noneho uzaba mu mutego umwe nabo nawe utsindwe. We learn from successful people.
twigira ku bantu batsinze cyangwa se bageze ku bintu. Even we learn for those who been failed why they have been failed. No ku rundi ruhande tukigira ku batsinzwe ndetse n'impamvu zabatiriye kugenda batsindwa. Let me use one example. Reka nkoreshe urugero rumwe gusa. The government of Rwanda, iyi leta y'u Rwanda, they learn from the mistake the other government did. bigiye ku makosa leta yababanjirije yakoze. They changed everything. Noneho bahindura ibintu byose. Now look how we are now. In Swahili there is one proverbs. Mu Giswahili bavuga uyu mugani, Kufanya kosa si kosa, kurudia kosa ndio makosa. gukosa byo ntabwo ari ikosa ariko gusubira mu ikosa niryo kosa. Thank you. arakoze cyane. Reka twakire profesa kugira ngo nabo bari bakimubajije turagenda dukoresha I will just use a few minutes, or 1 or 2, since this has been already addressed. Ndakoresha iminota mike cyane kuko Dr. yaramaze kukivugaho. Why should we really learn from some people who have failed? Ese ukubera iki koko twakwigira ku bantu batsinzwe? Most of people who have been successful, they have been in 2 stages of failing as well. Abo bantu bagiye batsindwa hari izindi nzego bagiye banyuramo zo gutsindwa. Let me give an example of someone who has invented the lamp. Reka mbahe urugero ku muntu wakoze iri tara ritumurikira. You know well that he tried how many times? Yagerageje inshuro zingahe ku babizi? 999. Inshuro magana urwenda mirongo icyenda n'icyenda. And then at the 1000th time, that's when he was able to discover that. Ku nshuro y'igihumbi nibwo yashoboye gukora itara rirakoreka. And then they said, you have failed 999. Noneho akavuga ngo watsinzwe izo nshuro zose. And he said, no, Agatoya, I've learned 999 ways of not doing the same mistake. akavuga toya ahubwo jewe nize inshuro magana urwenda mirongo icyenda n'icyenda zo kutongera gukora ikosa nakoze. I don't know what you call a failure. Sinzi rero icyo wita gutsindwa. You can fall down. Ushobora kugwa. The problem is not to fall down. Ikibazo si uko waguye. The problem is to be not capable to rise again. Ikibazo ni uko udashobora guhaguruka aho waguye. Thank you. Murakoze cyane. murakoze cyane. Yitwa Pastor Claude ariko mpagarariye Ikaze TV y'u Rwanda. Ndabaza Dr. Musinga, hari itangazamakuru yigeze akorana ikiganiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ku bijyanye n'abashumba, abakozi b'Imana badakunda igihugu cyabo ndetse ngo banabivuge n'abantu babimenye. Dr. Bishop Musinga waravuze ngo amagambo nakutinze, waravuze ngo umuntu naza uwaje adakunda Perezida Paul Kagame na FPR ndetse ntakunde M23 AFC Natwe polisi yoba hafi ikamutwara. N'iki cyakubaza ubwoba abashumba bamwe na bamwe batinya gukora politiki, kandi wowe Dr. Bishop iki cyakubaza ubwoba guhagarara umwanya nk'uwo ugashyika ubwoba twirwaneho AFC FPR ugahagarara nawe ndagira ngo usubize kandi abashumba bari hano wumvireho gukunda igihugu ndetse no kukigurira banashama. Interpreting the question of Pastor. To interpret the question of the Pastor Claude from Ikaze TV, he just asked Dr. Musinga one of the press conferences he had in the US when he was talking about pastors who don't love their nation.
So he said, I personally, he was quoting him in his press conference by then, he said, I personally, if you don't love Paul Kagame and also the ruling party FPR, and also if you don't love M. Ventura, then the police should be decided immediately to put you in jail. So what gave you the energy? What gave you the zeal to come out and speak about politics? Yet we don't see so many pastors coming out to speak about politics. Thank you. Let me answer your question in these few words. What took away my fear is that I understood there is something they taught us. The things we call sin, yet they are not at all. Serving your nation is not a crime. But instead, you should be questioned, why are you not serving your nation? There is nowhere in the Bible you will find God using people who are doing nothing, who are idle. Once you go to other nations, you find the pastors also serving the government. But once we come to our nations, they tell us serving the government is a crime or a sin. That's why we have so many poor pastors, because they don't know how to do business. They can't even work in the government. Me, in my belief, in my also philosophy, it allows me to speak out my mind and also serve the government. I'm doing it with all my energy. Once you go in the UK, there is a team of pastors who are the advisors to the Prime Minister. And once you go to the US, starting from the police and the White House, they have the pastors who are called the chaplains. And also we have pastors who are senators. So there are pastors who will go to politics. And your believers, you're electing you. You become a pastor as well as serving in the government, in the parliament. Anyone who has given you this ideology, they have lied to you. Serve your nation and also serve the Lord God Almighty. Let nobody ever read to you the Bible and tell you serving your nation or government is wrong. I do not agree with such people. The black Americans and those people who are great, the great pastor there is called the Reverend Pastor Raphael, and he's a senator. And so why can I be a senator as well? umusirikare ube pasiteri ube polisi ube pasiteri ube senateri cyangwa umudepite ukorera Imana ikubuza gukorera igihugu cyawe, ahubwo imyumvire icyo bita primitive thinking, imitekerereze yo hasi niyo itubuza kutumva no kutumvikana n'abanyapolitike, ahubwo twakagombye kwinjira muri politiki kugira ngo dufashe abayobozi bacu. So in my conclusion, let me say that I discourage this primitive thinking that denies you to be a pastor and as well as serve your nation. In fact, we should be the ones to stand up and advise our leaders and also help them in serving this nation and developing it. Thank you. The black Americans, the pastors are the ones who gave them independence. And now your pastors are the ones leading you to many problems. They are the ones who teach you how to fight to get money. Kumwe na Dr. Emmanuel Musinga
ni umubishop wamuritse igitabo cyitwa Never Give Up. Ni igitabo kirimo ubuhanga bukomeye abantu bashimye ndetse n'abagisomye barimo abaprofeseri barimo abadokita bavuze yuko ari igitabo rwose kigiye gufasha abantu benshi mu buryo bugiye butandukanye. Turi kumwe nawe rero ngo agarire n'itangazamakuru imbamutima ze nizihe, iki gikorwa yabonye cyagenze gute, expectation zanyu nizihe ku bw'iki gikorwa cyo kumurika iki gitabo mu Rwanda? Byanejeje cyane kubona abantu benshi bitabiriye, nabonyemo n'abayobozi batandukanye n'abantu benshi, byanshimishije rwose imvamutima zanjye nanezerewe cyane rwose. Ndashimira abantu bose baje gufatikanya nanjye mu kumurika kino gitabo. Icyo nzi cyo kizafasha abari mu buzima kubwo nabayemo. Iyo uvuze Never give up bivuga yuko utagomba gucika intege mu buzima bwawe. Kiri mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Kiravuga mu Cyongereza ngo never give up, mu Kinyarwanda wicika intege. Rero ndakigutuye umuntu wese ubuzima urimo uzasoma iki gitabo ntabwo uzacika intege. Yego, ikibazo cyaje wenda cyanyuma kuko tweberewe kimwe. Iyo uvuze ngo never give up, ni terimi ivuga kudacika intege. Ariko kandi muri iki gihe dusohoyemo hari icyitwa ubuhanuzi cyangwa profesi. Abantu benshi bagenda babwirwa ibintu bibahumuriza, Imana izakora ibi, bizagenda gutya na gutya, ariko rimwe na rimwe tugasanga harimo n'abahanuzi b'ibinyoma babeshya abantu. Nk'ibyo bintu byo abantu never give up kuri profesi bitware gute? Bibiliya niwo muyoboro w'ubuhanuzi. Abantu bose nibaguhanurira uzarebe ko bijyanye na Bibiliya, ariko kandi ubuhanuzi urabukorera. Iyo Imana iguhanuriye ikintu ntibikubwiye ngo uryambe kizaza, biguhaye umuyoboro ukoreramo, ibikubwiye ngo ukore iki kintu. Ikindi nuhura n'ibicantege uzakomeze wizere ko Imana yakubwiye ko kizashika, ariko cy'ukuri kijyanye na Bibiliya, icyo Bibiliya yemera. Apana kukubwira ikintu cy'ikinyoma. Ubundi iyo umuntu avuze avugira mu myuka itatu, havuga mu mwuka w'umuntu ari we wundi, hakavukira harimo umwuka yashobora kuvugira mu mwuka wa Satani cyangwa umwuka w'Imana. Rero ugomba kwibaza avugiye mu uhe mwuka, ukareba ko ibyo yavuze bijanye n'ijambo ry'Imana. Namba byujanye n'ijambo ry'Imana ni iby'Imana, cyangwa namba ari iby'ubwenge bwiwe, ari desire ziwe, ari ibyifuzo bye. Bagasobanuka ibyo bagomba kwizera n'ibyo batagomba kwizera. Bishop nabifite ikibazo kimwe. Uyu munsi urabwira abantu uti never give up, ariko ubutumwa burabageraho bo warenzaho iki kuri bo ko bagihatana bavuga bati icyo dushaka turagishaka? Narenzaho ijambo General Makanika yavuze ngo ntabwo tuzatega amajosi ngo bayateme. Bityo yego ni igisubizo. Ntabwo nubwo waba umukristo nutirwanira Imana ntizokurwanira, nutihagararaho ngo umenye uko ugomba kubaho ntawe uzogutunga. Nabo bagomba kumenya yuko batagomba gucika intege kuzageza igihe amahoro azagera iwabo. Iriya misozi y'Umurenge ntabwo izakaha amatara avuye mu ijuru, izakaha amatara yabo bonyine biyubakiye imihanda, bagashaka amazi, bagashaka umuyaga nkuba cyangwa umuriro, iriya misozi ikakaho amashanyarazi. Nibo ndabashigikiye. Bishop Dr. Musinga ushimire cyane kubwitange mwagize mukava muri USA muri Amerika mukaza mu Rwanda. Nk'umuntu nsubire mu kibazo cyanjye, wabaye nk'ugisubiza nk'umunyepolitike mwiyobokamana hariya kubera ababishop bagenzi be n'abapotere bari bicaye, ariko kandi tubwire isi yose mu rusange. Ukunda FPR, ugakunda Perezida Paul Kagame, ugakunda AFC muburyo Natwe irwaneho. Ukoreye inama igitabo cyawe ukimurikiye i Kigali mu Rwanda, ariko kandi AFC M23 Natwe irwaneho Igoma ni nyabagendwa, Bukavu ni nyabagendwa muri AFC M23. Urateganya kuzava muri Afrika byibuza ubonanye n'ubuyobozi bwa AFC M23, dore ko abahira ni nyabagendwa kandi bakunda kwakira abantu. Niye message uhereza Abanyamulenge bari iminembwe bakurikiranye iri tangazamakuru, urabahumuriza ute mu gihe gisa nk'iki ngiki, nubwo usibye ko twanashimira twirwaneho na AFC kuko bari ku kazi kandi urugamba rurarimbanije kandi gutsinda ni ngombwa. Amadubu twamaze kumenya yuko uri dubu, twamaze kumenya yuko uri AFC. Uyu munsi rero ni ihe message uhereza Amadubu ari iminembwe na AFC muri rusange. Ikintu cya mbere cyo uvuze kuri mu Rwanda, nkunda nyakubahwa Perezida Kagame,
ndabivuga kuko biri ku mutima wanjye kandi nta muntu ubimpatira kubivuga biri mu mutima wanjye ndi nkunda AFC twirwaneho M23 rero message mbafitiye hano mu Rwanda mwebwe Abanyarwanda mbabwira ijambo rimwe mushikire ubuyobozi bwanyu kuko mufite ubuyobozi bwiza ntimugategereze ngo baze kukwinginga mukuri ntabwo uzofata mikoro ngo ubwo baguhemba kuba baguhaye amahoro ni umushahara wonyine urahagije ijambo nabwira twirwaneho MRDP M23 AFC bagomba kwishakira amahoro ntawe uzoyaba niba batayishakira ntawe uzoyabagemurira kwibiryo cyangwa nk'imvungure cyangwa ibindi biryo bashatse bazoyashaka bayabone message nabahereza ndabakunda kandi ndabashigikiye kuzageza umunsi amahoro zaboneka niki wabwira Abanyamulenge bagiye mu Kagara akagarwa no kuvuga ngo ni igarasha hano wigeze uti kirazira nubona umuntu yabaye ikigarasha ari inshuti yawe tandukana nawe uzamuveho niki wabwira abagiye mu Tugara b'Abanyamulenge niki uri bubwire abashumba bo mu Rwanda nabo muri Kongo babasha kuba bari ari Masisi ari Bukavu ari Goma badahagarara ngo beme bavugisha ukuri bashyigikire politike yo kwirwanaho kuko FC M23 babaye impunzi igihe kirekire cyane baravuga bati tugomba guhaguruka tukarwana kugira ngo tudakomeza kuba impunzi muri diaspora nawe ntabwo wagiye muri Afrika kuko wabishakaga wagiye witwa impunzi ariko kandi amazi arashyuha nibagirwa iwabonye ibi ni ibibazo bibiri ikibazo cya mbere uravuze muri kinabwira abantu bagiye mu Kagara nababwira ngo nibave ibuzi mu baje bo aba bakagara cyangwa se abanga twirwaneho M23 barahunze bari mu ntara baragiye muri Amerika isenanye n'abatara muri hiti yarahunze gisegeti yarangiza agashikira gisegeti ari muri Amerika aho ngaho ari izindi nyungu ziri behind zihisha inyuma ariko nta kuri kuri namba batwica bakadugira impunzi bakaturya bakadutwika barangiza kudutwika tugahunga twaje gutaha bakanga ko dutaha none urambira ngo wa muntu ntari rongo ari mukuri ari mu makosa kuko yahunze uwo yahunze ni wahayavugira nibagaruke baje hamwe n'abandi dushaka amahoro yiwacu ikindi nshaka kukubwira ubajije hejuru y'abapastori iyo ni teoloji ndemeranya nayo hari abantu batinya kuvuga ngo Bibiliya ntibyemera oya Bibiliya yemera ko umuntu wese agomba gukorera igihugu cye agakorera n'Imana ye Abanyisirayeli niko babayeho guhera kuri ba Mosi guhera kuri ba Burahamu uzi ko bigeze gutwara mwene wabo witwa Ruti afata ingabo ziwe aje kumurwanira na mugarura none se Burahamu yari umukozi w'Imana Yoshua yari umukozi w'Imana se warwanya urugamba akura Abanyisirayeli hakurya ya Yorodani bambuka Yorodani binjira muri Kanani yari umukozi w'Imana none se ubwo bukozi bw'Imana iyo Bibiliya yindi basomane yihatari iyi ngiyi tufite twese ahubwo ni inyigisho mbi bahawe bagomba guhindura Abanyamasisi bafite abapasiteri b'abadivi banga gushikira M23 bagomba abo badivi batuma batumva badakundi wabo n'abadivi bavuye ni ikibazo yego ayo matorero iyo teoloji yavuye he itubuza gukorera bene wacu iyo rero ni imyumvire y'abapolitisiye b'abazungu batuyobesha ndavuze ngo bayireke twirwaje turashoje niki cyafasha umuntu kudacika intege kuko abantu benshi batangira ikintu ariko bagacika intege niki cyafasha umuntu kudacika intege ni ukubanza ugakora icyo ukunda kikunezeza buri umuririmbyi iyo aririmba ntacika intege kuko biramuryohera ni nk'umukinnyi w'umupira nukenera kuzagera kure uzakora icyo ukunda kuko umuntu ashobora kukwirukana mu kazi ke ariko ntawe wo kwirukana mu mpano yawe uzosazana nayo nakoze witwa Mbayahaga i Burundi yitwa Potere Mbayahaga uramusubiza iki muri aka kanya uretse ko bishop nkawe kandi baramunenga ko yinjiye muri politiki bishop nawe yirimo Mbayahaga bishop nkawe ni bishop nkawe icyo nemera kintu kimwe umuntu afite uburenganzira bwo gutekereza uko atekereza akavuga ibyo yumva ariko icyo ntemezanya n'abantu benshi barimo Mbayahaga tugatuka umuyobozi nge sinemera gisegeti yewe ndayishimiye simwemera kuko igihugu cyaramunaniye igitoro cyaragusa yarangiza igitoro cyabuze agafunga imipaka tikiburiyo ikigo cije Inzara kirabakubita rero bagomba kumva ariko ntawe ugomba gutuka umuyobozi ngo avuge umuyobozi nabi ngo amwite amazina mabi ibyo ni amakosa umukuri inzira ku murimo ni amakosa dusoza ari abantu igitabo ni cyiza kije mu gihe cyiza
ariko nanone hari igihe nk'abantu badukurikiye bavuga ati ese iki gitabo bagikura he bakibona ute kizagera ku Banyarwanda cyangwa abantu bari mu bice bitandukanye kizaba kiri ku nkuru nziza n'ubu hari ibindi bimwe bihari no kuri Zayoni uhagiye wahasanga icyo gitabo wakibona biroroshe kukibona ugiye muri ayo masomero ko turashaka ko twagishyira mu masomero atandukanye muzakibona kandi kizafasha abantu benshi kuko kirimo ubuhamya bwanje uko natangiye ubuzima uko nabayeho kabira byose navuze abantu bose bazabikurikirane muzasomeye igitabo bizagufasha kumva yuko hari aho wova ukagera handi uretse soft copy hard copy nta soft copy hari ziboneka irahari ubikeneye nabyo twabiguhereza soft copy turayifite ubikeneye wakibona ku 10,000 murakoze